Good day to you both. It's been quite a long time. You're looking well as ever. Hi, Adeline! To what do we owe the honor today? Important business to discuss with Master Diluc, I presume? Solo queríamos un jugo. Right. Adeline, since we've run into you, maybe we could just get you to help us with this one. We always miss the winery's discount grape juice, so this time we decided to come here early. Can you reserve a bottle for us? We'll pay a deposit, just name the price. Of course I can, and no deposit necessary. But I'm afraid you might be in for quite a wait. Dawn Winery's discount grape juice takes a long time to make. Every summer, Master Diluc handpicks 2 barrels of the finest grapes to turn into juice. What? Why sell the good stuff at a low price? Shouldn't the best grapes be the most expensive? Master has never explained his reasoning. If I had to guess, the discount could be a marketing technique. Exacto. Special deals always attract customers. Perhaps Master hopes to increase the popularity of fruit juice so that people have more options when it comes to drinking. It makes an ideal alternative for the heaviest drinkers because they won't get drunk and start causing mischief. At the same time, those who don't drink alcohol get the chance to try something new. ¿Y eso es bueno para el Master negocio? Diluc isn't all about money. I think he would prefer to see people drinking in moderation than chase bigger profits at any cost. Imagine if everyone could just enjoy a nice glass of wine and have a good time while keeping their wits about them and not creating trouble for others. Now, wouldn't that be a miracle? Wow! Master Diluc's such a thoughtful guy! So, is Diluc picking out this year's grapes right now? Not just yet. He has a few more issues to sort out first. He'll start the process as soon as those are out of the way. If you're interested, I'm sure Master Diluc would be delighted to see you and hear your thoughts. ¿De qué asunto se trata? As you know, whenever Master Diluc catches wind of any unsavory guests showing up in Mondstadt, he takes it upon himself to go and greet them in person. It's the same story today. Qué curioso, a nosotros no He nos lo should be hizo. somewhere near Pero Falcon bueno. Coast. I'm not sure how long he'll be. In the meantime, would you like to take a seat inside? I have to stay here and wait for some other guests, but Hilly and Mako will be glad to take care of you. Unsavory guests? What is that supposed to mean? ¿Qué tiene que ver con el trabajo de media jornada de Diluc? You mean the dark... the dark and evil Abyss Order are up to no good again? In that case, Master Diluc's our friend. We can't sit here and do nothing. If Exacto. you're happy to help, that would be wonderful. Master trusts you after all, and you're both very capable. I know he'd appreciate a helping hand. No biggie. The sooner Master Diluc is free, the sooner we can get a taste of that delicious grape juice. No, bueno, Paimon. Let's go to the Falcon Coast. Costa del Halcón, Costa del Halcón. Ah, cierto. Novedad. ¡Tatará! Monster está al 100%. Ya no me siento tan apenada de ser AR56 y no tener nada completo. Ahora falta Espina Dragón. Todo libre, la cima en Canomilla. Sí, me pasé un tiempo en liberar Mondstadt. Madre mía. Excuse me, esa cosa es roja. ¿Por qué es roja? Is that a camp over there? Diluc is camping out in the wild? Ay. This tent doesn't look like it belongs to Diluc. Maybe it's an adventurer camp. Oh, there's a piece of paper and a notebook over there. Let's read them. Por algo se empieza, ya sé. Estimado Héroe Oscuro, el fenómeno... Ay. Incompleto, algo alterado en las líneas ley recientemente y está dejando escapar criaturas que registraron en el pasado. Creo que querías lidiar con aquellos que suponen amenaza para todos de inmediato. Por ello, y de acuerdo con la normativa, notifica a las partes involucradas en el asunto. Judging by the tone,
It seems like this was written by someone Diluc knows well. Let's call him Diluc's friend for now. He saw something bad happen, wrote a note for Master Diluc, and then left. Huh. Isn't that pretty irresponsible? What if someone else had seen it? Also, he left his notebook behind. Now that Paimon thinks about it, you know that strange ley line deposit on the beach? Ese es el fenómeno extraño que menciona la carta. Everything seems fine here. Not a monster in sight. Do you want to read Diluc's friend's notebook too? If not, let's head over and take a closer look at the ley line deposit. Whoa! Where did all these monsters come from? Wait a second. Is that Diluc? Sí, con su traje rojo. Different than usual. El señor de la noche. Oh, TikTok está lleno de eso. this is Captain Pyro when he's in top form, huh? Captain Pyro. Debe ser el Diluc que luchó aquí en el pasado. Hey, you're right. Now that Paimon looks more closely, Más la skin es de Diluc más joven. why is he fighting here? Guess we can just ask him about it when we Interesante. see him. What should we do now? Primero hay que aceptar. Okay, let's see how young Diluc used to fight. ¿Lo voy a controlar? ¡Ah, my goodness! ¿Soy yo o está la voz? Si no me suena que fuera la misma voz. The fight is over. Diluc wiped the floor with them. Guess some things haven't changed. So is there any actual danger here? It looks like it's only these illusions from the past. Como mucho quedará algún que otro vestigio del pasado. Diluc's already called it a day? Will more monsters come out if we go up to that weird ley line deposit again? And what about young Diluc? If it's like the other ley line deposits we've seen, then it should have disappeared now that all the monsters are defeated. ¿Sientes curiosidad por el joven Diluc? No. Paimon's just a little worried is all. What if someone passing by gets curious, comes to check it out, then suddenly, yeah! A monster jumps out and clubs him over the head with a swish and a smash! That would be terrible! ¿Eran necesarios efectos de sonido? Because it sounds more dangerous that way! Anyway, we came here to help Diluc, didn't we? So let's stick around a little longer and make sure this place is completely safe before we head back. Ah, te has vuelto muy responsable. Muy bien, Paimon, muy bien. Not really. Paimon just wants some fancy grape juice. Come on, let's finish what we came for. When we get the grape juice, you can have some of Paimon's half. Yo solo vine por un juguito de uva. Y me mandan a golpear enemigos. A ver, ¿qué me cuentas? Adeline. You're finally back. I didn't think you'd be gone for so long. Sorry if it was too much trouble. That's okay. We did offer to help. En algún sitio tendríamos que acabar peleando. So anyway, is Master Diluc back yet? We didn't see him at Falcon Coast. Sorry, I'm not sure of Master's whereabouts either, but I did hear that he recently visited Angel's Share. After dealing with this kind of trouble, Master is always careful to tie up all loose ends. It's become something of a routine. He should be back very soon. You needn't worry. In the meantime, please make yourself comfortable in the winery. After all that, we managed to completely miss him. Oh well. Let's just wait for him at the winery this Al time. menos pudimos ver cómo era Diluc en el pasado. By the way, Adeline, how come you're always standing here
Usually you're busy indoors. Hopefully you haven't been standing there waiting for Master Diluc this whole time, because that would be really tiring. Oh, thanks for your concern. But I've actually been instructed by Master to meet with some special guests here. Certain guests may need reminding to stay away for the time being. Master hopes that under the present circumstances, these guests will keep an appropriate distance from the winery, so as not to make a difficult situation even more complicated. Well, Paimon didn't understand any of that, but it sounds like a really important job. ¿En qué podemos ayudarte? That's very kind of you indeed, but you've already helped Master Diluc out a great deal. You can let me take care of these time-consuming chores. There is one small thing you could do for me, though. Please, take this letter and place it on the table to your right as you enter the door. Ah, caray. There are a few archived letters on that table already. Just put this one at the very top of the pile. Is this a letter for Master Diluc? Yes, it's from one of his informants. Only those in Master's inner circle are permitted to handle it or serve as custodian. Ooh, that means we're part of Diluc's inner circle. Ya era el colmo, la verdad. Of course. Master Diluc greatly values your friendship. Thanks again for the help. Wow, son un montón. Whoa, there are so many letters here. It looks like Diluc read them just before he left. He must have been in a hurry. Adeline asked us to put this one at the top of the pile, but how are we supposed to tell the order of the other ones? Guess we'll have to read them to get an idea of when they came in. No debería leer las correspondencias de otras That's personas. true. In that case, let's just tidy them up a little. You're here. You move fast. Well, hello there. Ooh, there he is! What are you agonizing over? Miss Adeline asked us to put these letters in a pile, and we can't tell which order they should go in. But, it's your personal mail, so it'd be rude for us to read them without your permission. Mira, doña, que tú fuiste la primera en dar la idea de abrir las cartas y leerlas para saber cómo ordenarlas, ¿eh, Paimon? Así que no te andes con que te estamos ayudando y sería descontar leerlas sin tu permiso. Paimon, por el amor de Dios. There's no need to be nervous. Apuesto 1000 veces que Diluc también la escuchó. And I can see from the looks on your faces that they've grabbed your interest. No, shit. These letters deal with events that are past and gone. I only held on to them in case any of the information they contain proves useful later down the line. I just dug them out to confirm a few details. I've been following some rather unique developments recently. You were involved in the events in question anyway. You can read them if you want to. It's not a bad thing to be curious. ¿No tienes prisa? No tienes pinta de acabar de volver de la ciudad. That's a good point. Actually, you kind of smell like wild mountain fruit. Oh, did you go to those mountains where the valberries come from? Very perceptive. Yes, I did make a trip to the Stormbearer Mountains. I'll fill you in later. No fair! We still have some super important things to discuss with Diluc. Hace tiempo que la presencia de Diluc no te alteraba así. ¡Ah! Paimon está enamorada de Diluc. ¡Ah! Alright, let's just read these letters for him. La verdad creo que eso ya lo sabíamos, ¿no? Desde las primeras misiones decía, ¡ay, Diluc! ¡Ay, Paimon! ¡Mi vida! Why don't we read them as we go? ¿Por qué no veo este ship? ¿Por qué no lo veo en TikTok, eh? Yo shippeo a Paimon con Diluc porque pobrecita de Paimon, mi vida. Este sí es oficial. Este sí es oficial. Carta no caligrafiada cuidada. Me imagino que se desbloquea cada una de estas cartas. Si terminas al menos uno de los desafíos, ¿verdad?
al sucesor de los Rajbindir. Quizá no recuerdes quién soy, pero lo cierto es que hemos coincidido en varias ocasiones. Te he visto por... Ay, Dios mío, de repente se hizo de noche. Te he visto por la plaza alguna que otra vez. Me he sentado en la mesa del al lado del buen cazador y también he estado en tu taberna. Siempre pareces estar ocupado con mil asuntos, especialmente por aquella época en la que solías ser más dicharachero de lo que eres ahora. Recuerdo verte hablar largo y tendido con tu hermano y tus amigos por aquel entonces. Quitamos a ella de que es su... tiene sentido porque se odian. Ok. No me sorprende en absoluto que no te percataras de mi presencia en aquellas ocasiones, pero yo siempre he sentido un gran interés por ti. No es cierto. Todavía recuerdo como si fuera ayer cuando mi pequeña Klee fue a tu vi. Les había dicho, sí o no, de que Alice era la supuesta gran informante de Diluc. Ay, Dios mío, Alice está en todo. Fue a tu viñedo a cazar cristalópteros y acabo dejándolo todo hecho un desastre. No solo no te enfadaste con mi pequeña, sino que además la acompañaste de vuelta a casa y le regalaste unas cuantas botellas de jugo de uva recién exprimidos. Supongo que lo recuerdas, ¿cierto? Hace poco Klee me dijo, hace tiempo que no veo al señor del pelo rojo, así que llevaba por la curiosidad, no pude remediar e indagar un poco al respecto. Siento muchísimo lo que le sucedió a tu padre, mis más sinceras condolencias. Por lo que he oído, eres un caballero sobresaliente, orgulloso de sí mismo, centrado y de nobles propósitos y orígenes. Pero no sé que eres... yo sé que eres mucho más cercano de lo que pueda parecer a simple vista. Si no fuera así, no habrías tratado tan bien a Klee. Tú trataste bien a mi pequeña y así te trataré yo a ti. Es por eso que espero de todo corazón que sea capaz de dejar atrás el duelo y el remordimiento que te consumen. De despedirse de quienes más estimamos aflora en nuestro ser un sentimiento desgarrador, pero también es un motivo para continuar madurando. Una vez capaz de escapar de su jaula, volará siempre más lejos y más alto que ninguna otra. ¡Ahora, qué bonito! Te vendría bien un cambio de aires, viajar podría ser una excelente opción. En este momento apreciar y observar y escuchar serán los mejores remedios para el dolor que tiñe tu corazón. Los padres siempre guardamos la esperanza de poder acompañar a nuestros hijos tanto tiempo como la vida nos permita. El cielo, el mar y las estrellas son testigos de nuestra promesa de protegerlos. La esencia de tu padre renacerá en ti. Haya consuelo en que todo aquello cuando ves y percibes en este mundo sea probablemente lo mismo que un día vio tu padre. Ok, conocer padres, tiene sentido, la verdad. Espero que el viento te guíe en tu camino hacia nuevos y maravillosos destinos. Mantén la cabeza bien alta, mi pequeño caballero. Pequeño no tiene nada, pero bueno. ¿Cómo que sobre qué es esta carta? ¡Es Alice! Ah, de veras. Yes. Caligrafía clara, impecable, tosca. Ah, ok, es una de sus informantes. Vamos a verla impecable. Apreciado señor Diluc. Es un placer para mí poder indagar en el asunto de las líneas ley con usted. Mi campo de investigación se especializa en la alquimia. Ese es... Ok, vale. Sabemos que también es... sabemos que Albedo es uno de sus informantes también. Por lo que mi entendimiento sobre las líneas ley es relativamente exiguo, no puedo ofrecerle más que algunas nociones básicas al respecto. De acuerdo con las fuentes que he consultado, las líneas ley pueden entenderse como recipientes de información. Al darse ciertas circunstancias se usan para registrar la actividad de sus alrededores. Toda la información se recogerá a través de un complejo proceso. Tras cierto tiempo es probable que las líneas ley vuelvan a revelar la información. Ruego perdón de mi osadía, pero en mi opinión debe existir algún método que permita estimular la actividad de las líneas ley. Así al controlarlas quizás sea también posible controlar su mecanismo para recopilar y revelar información. De acuerdo a lo que pude deducir de símbolos ancestrales, una minoría de la Orden del Abismo sería capaz de lograr dicho proceso. Si considera usted que esta información es de su interés, estoy seguro que ellos son de vital importancia en el estudio de esta materia. Espera, ¿qué es? Excuse me, ¿vas a invitar a gente de la Orden del Abismo? ¿Cómo? Si siempre, cada vez que te los encuentras, te atacan. Hace tiempo redacté un informe en el que incluí algunas conclusiones que extraje de mi investigación sobre el flujo de las líneas ley. Encontrará alguna adjunta, una copia en esta carta. Espero que le ayude a apaciguar su incertidumbre. Hay que leer más. Obvio. Ese fue el último porque habla de las líneas ley. Recibida hace poco. Estimado maestro, el señor Kaella pidió unos días libres para visitar el viñedo al amanecer un par de días. Extrañamente decidió alojarse en su antigua habitación, se pasó los días paseando por los terrenos y no dejaba de pedirle a Adeline que preparara sus platos favoritos. Hizo que me sintiera como en aquellos tiempos. Así verdad me sorprendió mucho cuando el señor Kaella apareció y nos dijo que quería hospedarse aquí unos días. Ok, ese es uno de sus sirvientes. Pero por supuesto no nos negamos, creemos que aunque usted hubiera estado aquí tampoco se había opuesto. El viñedo del amanecer siempre ha sido un lugar tranquilo, tal vez se deba al carácter calmado de todos cuantos se alojan aquí.
El ambiente de un lugar puede cambiar en función de la gente que haya en él. Es cierto que Kaya rara vez nos visita, pero ahora que está aquí todo está más animado. Espero que le vaya bien en su viaje. Todos lo extrañamos mucho en el viñedo. Por favor, cuídese. ¿Lo tengo? No, 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 yo quiero leer los otros. Eso no es justo. ¿Por qué me hacen esto? Master Diluc has had a pretty difficult past. Not only was he misunderstood by the Knights of Favonius, but he's faced all kinds of other obstacles too. Yo quería leerme las otras cartas. Yo quería ser chismoso. Paimo. Sounds like it's tough being Captain Pyro. Always fighting alone because, for one reason or another, it wasn't convenient for the people around him to help out. Pero parece que Diluc ha encontrado algo de paz después de todo. That's true. Plus, he's got us now. We can give him all the help he could ever want. Oh, out of friendship, of course. Definitely not just for the grape juice. No, claro que no, comadre. Claro que no por el jugo. Wait, what? Well, hello. Is there a problem? Se ve muy bien con ese traje. Master Diluc, you're wearing your old outfit again? And you've tied your hair back. You look so formal all of a sudden. Old outfit? You've seen it before? Yep, it was by that ley line anomaly. That was your past self, right? Huh. I'm surprised it made such an impression. Do you mind telling us about it? What happened back then? Why were you fighting there? Atentos que no había dado cuenta de su traje, pero tiene unos rasguños en la parte de atrás. The same reason as ever. Just stopping another Pero es la abyss única plot. parte de daño que tiene. Porque el resto de la ropa no está rasgada, solo en la parte de atrás. They launched an offensive on several fronts at once. Unfortunately for them, they were still no match for me. We were fighting in an area on Falcon Coast, and everything was recorded by the unusually active ley lines. They must have become unstable again recently, causing them to let out all kinds of information from that time. Hence why you saw what you saw. ¿Y por qué no te quedaste a For vigilar? starters, you only need to deal with the monsters, and the ley line deposit will stay dormant, as long as it isn't disturbed again. Upsi. On the other hand, if I'd done nothing at all, the Knights of Favonius would have taken over straight away. Knowing how they work, they'd be sure to send a large contingent to guard the site. Wouldn't that have been a good thing? Depends. Most of the Knights are away on expeditions, so they don't have a lot of people to spare. Aparte sabrían sobre tu pasado. If the ley line anomaly was just a diversion tactic, the Abyss Order could have been poised to attack somewhere else entirely, while the Knights were scrambling to send what limited forces they have to Falcon Coast. Tiene sentido. Anyway, I have no interest in talking to the Knights of Favonius. Pero Albedo es uno de tus informantes y es caballero de Favonius. Bueno, es el alquimista de los caballeros del Favonius. Prácticamente no es un caballero, pero trabaja con los de Favonius. Pero no es un caballero, así que, ok, vale. Lo entiendo, ok. And it was easy enough for me to find out the Abyss Order's plans. Take a few Abyss mages hostage and they soon start talking. As for the Knights of Favonius, I've sent someone to enlist their cooperation where it's needed. Entonces estás cooperando con ellos. It's their job to handle situations like this. They ought to be present when things come to a head. I don't like working closely with the Knights of Favonius because of our differences in philosophy, but that doesn't mean we can't watch each other's backs when it counts. Claro, por esa misma razón también tienes contacto con Jin, que es la capitana de los caballeros. Whoa. Seems like you have even more control over things now than you used to, Diluc. The best way to deal with any threat is to utilize all the force at your disposal. Anyway, thank you for your help. Adeline brought me up to speed with everything. In return, I have a gift for your trouble. Great juice? The packaging is so fancy. It must be really expensive.
This is my personal favorite grape juice, made of the highest quality grapes. I happen to have an unopened batch, so I brought you a bottle to try. Ay, pero qué lindo. I didn't know you were such fans of grape juice. Next time you want some, don't bother waiting for the discount. Just go down to the cellar and help yourselves. Ay, pero qué lindo. It's on the house. Woohoo! Paimon's gonna tell No, everyone no, he no, does no, no, Paimon, no, no los dice a nosotras porque tenemos que mantener silencio de que nos convirtió en VIP del viñedo, por favor. Ay, Dios mío, es muy boca floja esta doña, por favor, dile, no le vuelvas a decir que es más secretos. 50,000 mora! And he gave it to us for free! Thank you so much, Master D-Luke! If you're free tonight, you're welcome to stay for dinner. Adeline is already making it. Ay, qué linda. There are, however, a few things I need to take care of before dinner time. ¿Vas a luchar otra vez? Yes. Passiveness is not my style. Though I had my suspicions at the start, everything I've come across so far in my investigation suggests that the Abyss Order was not behind this. Since this arose from natural Es un causes, fenómeno natural, it's time to ok. wrap things up. So what should we do? No podemos dejarle tirado ahora. Right! Sure! After all, he did just give us this amazing grape juice. Wait, no. What was it? After all, even when the odds of success are 9 to 1, you must never lower your guard. What? ¿Es una frase que él usaba en serio antes? Well said. In that case, let's get going. Okie dokie, Captain Pyro. You can take it a Ay, little Capitán easier Pyro. this time. Es el Batman de este The vato. final battle. Then we can put all this trouble behind us. Otra vez al sedimento de ley. Anómala. Vámonos, vámonos para allá. Teleport. Ojalá algún día tener al hermoso de D-Luke en el equipo. You can't run. Power forward. Flames, purge! There, it's done. The ley line deposit will disappear before long. El combate fue como la seda. All thanks to the power of teamwork. See, even Captain Pyro needs his trusty sidekick sometimes. It can't be Master D-Luke saving the day by himself every single time. Many hands make light work. Unidos. Todos unidos, jamás serán vencidos. Unidos, todos jamás serán vencidos. Sidekicks. Todos unidos, jamás serán vencidos. It's been a long time since I last worked with others. It's not. If the Ay, opportunity arises, let's team up again in the future. Ay, no tengo el skin. ¿No me dan el skin? Ay, no, señorita, tienes que comprar la skin. ¿Para qué me voy a comprar la skin si no tengo ni el personaje? No me voy a comprar la skin. Ah, ¿por qué no tenemos a D-Luke?